ada satu topik yang cukup menarik, kita akan berbincang. Tapi sebelum itu, satu pertanyaan. Pernahkah Auda mendengar mengenai dengan daun moringa ataupun kalau terma yang digunakan dalam untuk orang kita ni di Brunei, daun merunggai? Umur pernah? Saya belum lagi pernah mengetahui. Tapi sebenarnya apabila saya sudah melihat daripada gambar itu, rupanya yang selalu sering kali ada tumbuh di sini-sini jalan dan juga sebagainya. Tapi tidak tahu rupanya daun itu mempunyai khasiatnya tersendiri. Betul. Ataupun mungkin Ina pernah tahu daun itu boleh dimakan. Ya, betul. Jadi hari ini Auda, kita akan berbincang mengenai dengan manfaat daun moringa. Dan alhamdulillah di studio telah pun kita datangkan ni dua narasumber yang akan sama-samalah memberikan mengenai dengan perkara ini kepada bis kita semua penonton Rampai Pagi. Mungkin boleh diperkenalkan ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi sekarang ni Auda, kita bersama dengan Yang Mulia Puan Mohana Jill. Good morning. Good morning. Thank you for coming to Rampai Pagi today. My pleasure. Dan juga Puan Hajah Siti Zaleha binti Haji Kaprawi. Selamat datang Puan. Puan Hajah Siti Zaleha, dipanggil apa ni Puan? Puan Hajah boleh? Puan Hajah. Puan Mohana, what would you like us to call you? Aunty Mohana. Aunty Mohana, lebih mesra lah kan? Lebih mesra. It's more sweeter. More sweeter, betul lah, lebih mesra. Sebenarnya Aunty Mohana boleh berbahasa Melayu kan? Sikit-sikit boleh. Sikit-sikit lah. Okey, kita akan menggunakan dua bahasa untuk okay. kemudahan semua penonton Rampai Pagi agar dapatlah maklumat yang kami berikan dikongsikan Rampai Pagi hari ini. Alhamdulillah. First of all, thank you so much. Terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi, berkesudian datang ke Rampai Pagi untuk menyerikan lagi Rampai Pagi hari ini, sesuatu yang rasanya very important for us to talk about. We heard a lot about moringa, but perhaps quite a number of people as well. I heard about it, but don't really know what it is. Itulah akan sesuatu yang akan kita bincangkan untuk hari ini. But sebagai mukadimah, for introduction, maybe I'll give you the floor just to give us briefly introduce yourself and also what exactly are we going to be talking about today. Perhaps first, Aunty Mohana? Yes, my name is Mohana Gill and I'm basically an author. I write books on healthy living, wellness and longevity. And of course, the most important superfood today in the world is moringa. Moringa. I grew up with moringa, so I thought it would be a good idea to talk about moringa and tell the world about moringa, its nutritional value, etc., and how we can incorporate moringa into our daily diet, into our daily food, right? A lot of people are using moringa, but they're using it more as medicinal and as nutrition. I want to introduce moringa as food. On our daily food. All right, yes. Aunty Mohana, I was also told, if it's okay just to share to public, to our viewers today, Aunty Mohana, you're about 90 years old? I am 90 years old. Wow. And I'm very happy 90 years old. Alhamdulillah, berusia 90 tahun Puan, kepada semua penonton Pagi, dan beliau juga seperti yang dikongsikan tadi, memang mengamalkan moringa. Betul? Betul. Mengamalkan moringa setiap hari. Puan, mungkin boleh perkenalkan diri Puan? Ya, nama saya Hajah Siti Zaleha Kaprawi. Sebenarnya boleh dipanggil Siti Kaprawi saja. Ya. Saya sebenarnya pengurus daripada syarikat Ano Zoe Wonderland kerana menyambut ulang tahun yang kedua tahun kami menjemput Puan Mohana ke Brunei oleh kerana buku beliau telah menerima award dunia, World Gourmand Cookbook Award, and oleh kerana kami memang sentiasa bekerjasama, jadinya inilah masanya kami menjemput Mohana oleh kerana dalam Cafe Anozwe Wonderland kami akan mengenalkan menu baru, menu healthy food for kids yang berinspirasi daripada buku beliau. Jadi untuk selepas ini kita ni akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan khasiat moringa dan apa dia daun moringa tersebut. Jadi untuk Aunty Mohana, maybe you can share a bit about moringa leaves. About moringa, actually I grew up with moringa. I'm from Myanmar, so from very young I grew up with moringa, and in those days we were told that moringa is good for you, and that was enough for us, right? And it is only in the last 10-15 years the
Western world has woken up to the fact that it is a miracle tree, it's a tree of life, it's a tree that cures 300 diseases, etc. So when I was going to, during COVID, write another book, I thought, why don't I introduce Moringa to the world as food, not as medicine, right? And it is one of the easiest plants to grow. And it does not require any special, you just, either you can grow with the seed or you can just a branch and you put it in, and so it grows everywhere. And because we grow it so much in our part of the world, right? So I thought we would like to introduce Moringa to everybody as food. And to Brunei Darussalam. And of course now I've come to introduce Moringa at the invitation of Siti to introduce Moringa to Brunei. To Brunei. Yes. Dan rasanya juga ni Puan, kalau kita boleh kongsikan je di awal tadi pun ada kita kongsikan, kalau terma yang digunakan di Brunei Darussalam ialah pokok merunggai. Dan mungkin boleh kalau dilihatkan juga kepada penonton, ini dia rupa daun merunggai, daun moringa sebenarnya. Ya, ini dia bentuknya Auda, daun merunggai, dan juga ada dikongsikan tadi, ianya mudah untuk ditanam dan juga kalau ditanam menggunakan bijinya ni Puan. Biji ataupun kayu dia. Macam pokok tu boleh dipotong, dia punya sebahagian daripada kayu tu dicucuk di tanah, boleh hidup terus. Paling senang. Jadi untuk Auda yang sedang menyaksikan Rampai Pagi pada hari ini, di belakang itu bukan pohon dekoratif, tapi sebenarnya pohon merunggai ataupun pohon moringanya tersendiri. Jadi ini dah yang sudah pun dipotong kecil-kecil untuk kita saksikan kepada penonton sekalian. Dan di tangan Dini pula merupakan biji moringa. Ya. Biji moringa datangnya daripada drumstick yang dipanggil drumstick. Drumstick. Auntie, can you maybe you can share briefly? Yeah, actually, this is the most nutritious part of the whole tree. You can eat every single part of the tree. The leaves, the most nutritious, and then the pods. This one, yang panjang kan? We call it drumstick. Drumstick, we call it panjang. Kalau muda-muda, boleh makan macam beans. Okay, goreng boleh makan. Lagi sudah macam itu when it is a little bit older, then potong and you can put it in dal or curry or anything. Lagi pun, then when it is very, very old, of course, you get the seeds from there. Okay. So every part of the moringa tree, and it has flowers as well. You can eat the flowers as well. All of it has nutritional value. Rasanya buah ini saya pernah nampak di kedai di negara kita ni tapi mungkin selama ni dia pernah mengetahui. Rupanya itu adalah buah. Biasanya di dal, di kari, makanan orang. Dari segi masakan mungkin boleh dikongsikan je. Ada yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini, maklumlah hari ini hari Minggu. Ingin mencuba resepi yang baru dan sebagainya. Any particular food, any dishes that you would like to probably recommend to the first timers of using moringa as a food? My feeling is the first thing about moringa is that we can introduce in our nasi lemak. Nasi lemak? Nasi lemak. Because rice is something that everybody eats in the world, right? So we use in our, like yesterday. Actually, yesterday we demo how to cook nasi lemak moringa at the international school with some adult student, and they had nasi lemak moringa yesterday. Dan moringanya tu dijadikan sebagai jadinya apa? Moringa, okay. Untuk masak nasi lemak, you can use also the powder. The powder tu, powdernya di sana, tapi asalnya dikeringkan daun tu, dikeringkan lepas tu dikisar menjadi powder. Jadinya nasi tu berwarna hijau muda, macam nasi pandan lah ya. Dan mungkin dapat kita saksikan melalui televisyen kita, ada gambar yang sudah pun dikongsikan ni. Ini dia. Sebentar lagi Auda, nasi lemak dan nasi itu dimasukkan dalam rebusan air. Tak, macam seperti biasa masak nasi, seperti biasa kasih daun pandan jugalah ya supaya wangi, dan ditabur serbuk moringa ataupun daun moringa tu kalau yang another
cara yang lain, dicelur dengan air panas, lepas tu di blend. Masukkan dalam beras, lepas tu masak seperti biasa, macam nasi lemak lah. Jadi satu tumbuhan yang rasanya agak versatile, bukan hanya dari segi benefit dari segi kesihatannya, tapi juga versatile dari segi penyediaan. Kalau daun moringa sendiri, any particular recipe ataupun dishes that would you like to perhaps recommend? Yang saya pernah mencuba, Puan, yang digoreng bersama dengan telur. Ya, omelette. Ya, moringa omelette. Kami pun ada menyediakan moringa omelette dan juga kami membuat smoothie, like banana moringa smoothie. Dan juga pizza. Kemarin pun kami membuat pizza moringa pizza, whereby the bread of the pizza we also use moringa powder, and then sebelum baking kan kita selalunya tabur dengan cheese kan. So after the cheese you tabur dengan daun moringa fresh, and it's enak. Memang sedap, memang enak. Betul. Kalau saya mendengar pun sudah hanya orang terseliur kalau terma digunakan di Brunei. Dan kadang-kadang orang takut ada rasa berlainan. Sebenarnya rasanya tidak kuat. Bukannya kuat seperti kata orang kalau makan halia ke kunyit ada terasa kan. Ini very neutral. Okey. Kalau sayur ini disediakan, macam mana cara penyediaannya ni, Puan? Dia diraut macam masak. Pucuk ubi lah. Pucuk ubi ke daun kencur manis ke macam daun kencur cukup manis, ada rasa lagi manis, kan? Ini tak ada rasa. Very neutral. Kalau orang takut pun tak jadi takut. Okay. Masak lemak biasanya diorang masak sup ayam dicampur dengan daun moringa. Jadi sup akan berwarna hijau. Tak, air tak berwarna hijau, tandanya seperti masuk sawi kan. Masuk sawi. Masuk sawi, instead of masuk sawi masuk daun moringa. Jadi saya memang tertanya-tanya ni sebenarnya bagaimana rasanya ni. Tapi tidak apalah, mungkin nanti ada rezeki kita ni akan dapat merasakan datang kafe kami. InsyaAllah kalau ada rezeki kami akan berkunjung di sana merasakan. Adakah dimasakkan sayur? Sayur moringa? Boleh sayur, boleh sup, boleh pizza, mana-mana pun boleh. Jadi dalam ini dia smoothie. tanya. Kalau kan masakan seringkali kita ni masakan untuk seisi keluarga. Boleh. Tapi adakah ianya bersesuaian untuk dimakan oleh anak-anak dan juga? Boleh juga. Actually, moringa is a plant that you can use for everybody in the family. For little children also, we start from very small. And I'm a great promoter for children because they are our future, right? So we need to show them how to eat healthy food from the beginning. So we can incorporate a little bit of moringa in their food. Macam to, if you are putting in porridge or whether you are making into a pancake or making it. Actually, moringa is one of those things that you can incorporate into any cuisine in the world. So you can do French, you can do Italian, you can do Chinese, Burmese, any kind of cuisine because it does not have a very distinctive taste. So it blends in with whatever that you are cooking. It's a very, very easy and it's a very giving plant. We always say the more you take, the more she gives. So as it is growing, you keep cutting and she just keeps on growing. Jadi kita sudah mengetahui di antara resepi-resepi ataupun penggunaan moringa daripada daun ke buahnya ada bisa kita boleh gunakan dalam resepi kita. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, Johnny. Jadi apa sebenarnya manfaat moringa? Perhaps you can enlighten us on that as well, Auntie, dari segi in terms of its benefits to health. Well, generally speaking, they say there's a lot of scientific studies on the health benefits of moringa, but generally they say that moringa is one of those that can cure 300 diseases. 300 diseases. But we are also talking of like hypertension, we are talking about diabetes and all these little things that happen to us. Scientifically, a lot of it has been proven, but they are also doing a lot of research. Basically, I think it's not a prevention to any disease, but it helps you because it's got so much nutrition in it. It's got phytonutrients, it's got vitamin C, vitamin A, and that kind of thing. A lot of benefits from moringa. And moringa also not only for humans, we also use it for our pets. Oh. Yes, in our house we have dogs and cats. We give our dogs and cats moringa.
Oh, how do I feed my cats with moringa? You know, when you cook your cat food, Yeah. just before you, almost 5 minutes before it's done, just take the nice leaves of the moringa and put it on that, so it just wilts. And if you don't have the leaves, you can put some moringa powder. Because it doesn't have a very distinctive taste, but apparently it's very good. Our cats and dogs survive with that. And also it's very good for children, of course. And because today we are, in a population, an aging population. So I think it's very good for our older people, where we can introduce moringa in their soups, which is easy for them to eat, in the porridge that they eat, and very easy omelets. Actually, even in a laksa, you can put moringa and use it as an ulam if you like. So there's so many ways. The recipes in this book, there are 60 recipes. But you can make this into 600. Maybe you can share this with the audience. Share a little bit briefly about your book. So this book actually I wrote during the time of the COVID. And then when the book was published, to my surprise, I realized that this is the only book in the world, in the whole world, where it is concentrated only on moringa. Ada juga lah, we have recipes for moringa here and there, tapi there is not one book that tells you everything about moringa. So of course we got an award for best in the world. Brilliant, brilliant. All right, thank you so much. I'm sure there's still a lot of questions. We still a lot of burning questions to us. Berapakan daya masa amat mencemburui kita ni, Auda. Tapi kami mengharapkan agar walaupun masanya agak terhad hari ini, sampailah maklumat-maklumat yang penting ini setelah pun kami berikan pada bis kita semua. Once again, thank you so much for coming, and hope you have a pleasant stay with us in Brunei Darussalam. Can I say very quickly? Dalam masa kurang pada seminit, Puan. Terima kasih kerana memberikan opportunity kami untuk meneruskan perjuangan kami untuk mengenalkan moringa. Dan sebelum itu, terima kasih Puan. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan sebenarnya untuk memberikan laluan Puan. Terima kasih dan Assalamualaikum.